Learn English to Gujarati, deadlines, decisions, and formal logic with સમયમર્યાદા and. નિર્ણય. Welcome to the meeting where even the plant has opinions. Hey, you're about to learn some seriously formal Gujarati without falling asleep on your keyboard. We will keep it useful, lively, and just weird enough to remember. Welcome in. Today you are stepping into the thrilling world of deadlines, missing data, silent meetings, careful comparisons, and expensive problems. Yes, thrilling. Or at least thrilling in the way a printer jam is thrilling when your boss is watching. Along the way, you will practice 5 advanced ideas in Gujarati. First, અંતિમ સમયમર્યાદા પૂરી થતી હોવાથી તરત કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. second, જેટલા હદ સુધી માહિતી ગેરહાજર છે, એટલા હદ સુધી મૂલ્યાંકન પડકાર માટે સંવેદનશીલ છે. third, કોઈ વાંધો ઉઠાવતું નથી, તેથી પ્રસ્તાવ સ્વીકારાયેલ માનવામાં આવે છે. fourth, જ્યાં સુધી વિકલ્પો હાજર હોય, ત્યાં સુધી તેનું તોલમોલ કરવું જોઈએ. and fifth, ખાસ કરીને કારણ કે ખર્ચ વધી રહ્યા છે, એક નિર્ણય જરૂરી છે. If these sound long, good news. Long phrases become much easier when they live inside a story. Also, long formal phrases make you sound clever, calm, and slightly like a person who owns several folders. The deadline monster. Let us start with urgency. Imagine a giant red clock glaring at you like it pays your rent. Your first key sentence is, અંતિમ સમયમર્યાદા પૂરી થતી હોવાથી તરત કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. in English, since the deadline is expiring, action must be taken immediately. Break it into chunks. સમયમર્યાદા Means deadline. તરત. Means immediately. કાર્યવાહી Means action or proceedings. જરૂરી Means necessary. Now picture this. A sleepy office snail wearing glasses sees the calendar and suddenly screams. તરત કાર્યવાહી. If a snail can panic professionally, so can we. Try this shorter support sentence too. સમયમર્યાદા સમાપ્ત થતી હોવાથી તાત્કાલિક પગલું જરૂરી છે. That means, immediate action is necessary because the time limit is running out. Repeat after me slowly. અંતિમ સમયમર્યાદા તરત કાર્યવાહી જરૂરી છે. Mini challenge. How would you warn your team? Say it aloud. અંતિમ સમયમર્યાદા પૂરી થતી હોવાથી તરત કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. The case of the missing data. Now we enter detective mode. Put on your imaginary glasses and prepare to be suspicious of empty folders. Here is your second key sentence. જેટલા હદ સુધી માહિતી ગેરહાજર છે, એટલા હદ સુધી મૂલ્યાંકન પડકાર માટે સંવેદનશીલ છે. In English, insofar as the data are missing, the assessment is vulnerable to challenge. Important words first. માહિતી Means data or information. ગેરહાજર Means missing or absent. મૂલ્યાંકન Means assessment. પડકાર Means challenge. Imagine a researcher standing proudly beside a report. Then someone opens the file and says, where are the facts? The report instantly loses confidence and whispers. મૂલ્યાંકન પડકાર માટે સંવેદનશીલ છે. A useful shorter version is, માહિતી ગેરહાજર હોવાથી મૂલ્યાંકનને પડકારી શકાય છે. because the data are missing, the evaluation can be challenged. Listen for the logic. Missing evidence makes the conclusion weaker. In formal English and formal Gujarati, this kind of structure is very useful in law, administration, and research. Say the key spine of the sentence with me. માહિતી ગેરહાજર છે. મૂલ્યાંકન પડકાર Silence means yes, apparently. This next phrase is perfect for formal meetings, committees, and any room where nobody wants to be the first person to object. Your third sentence is, કોઈ વાંધો ઉઠાવતું નથી, તેથી પ્રસ્તાવ સ્વીકારાયેલ માનવામાં આવે છે. in English, since no one objects, the proposal is considered accepted. Key words. વાંધો Means objection. પ્રસ્તાવ Means proposal. સ્વીકારાયેલ Means accepted.
Picture a meeting chair asking, "Any objections?" Even the office plant remains silent. The chair nods with great dramatic power and says, કોઈ વાંધો ઉઠાવતું નથી, તેથી પ્રસ્તાવ સ્વીકારાયેલ માનવામાં આવે છે. You can also hear this in a simpler conditional form. જો કોઈ વાંધો ઉઠાવતું નથી, તો પ્રસ્તાવ સ્વીકારાયેલ માનવામાં આવે છે. This is useful formal language for meetings, voting, committee reports, and polite bureaucracy. Bureaucracy, by the way, is just organized paperwork wearing a serious face. Now repeat the core idea. કોઈ વાંધો ઉઠાવતું નથી. પ્રસ્તાવ સ્વીકારાયેલ માનવામાં આવે છે. Choose carefully, my brave listener. Now let us slow down and become wise. Or at least wise enough not to choose the first shiny option. Your fourth sentence is, જ્યાં સુધી વિકલ્પો હાજર હોય, ત્યાં સુધી તેનું તોલમોલ કરવું જોઈએ. In English, insofar as alternatives exist, it must be weighed. The key vocabulary here is excellent. વિકલ્પો Means alternatives. તોલમોલ કરવું. Means to weigh, compare, or carefully consider. નિર્ણય Means decision. Imagine a goat in a vegetable market choosing between 5 snacks. For once, the goat is deeply philosophical. It stares at the options and says, તેનું તોલમોલ કરવું જોઈએ. honestly, that goat may be more responsible than some committees. Another useful version is, જ્યાં સુધી વિકલ્પો હાજર હોય, ત્યાં સુધી આપણે પસંદગીઓનું તોલમોલ કરવું જોઈએ. this phrase helps you express balanced judgment. It sounds thoughtful, measured, and professional. It is the opposite of shouting, "I picked this because," vibes. Practice the backbone. વિકલ્પો તોલમોલ કરવું જોઈએ. When the budget starts climbing the wall. Our final phrase is all about rising costs and the painful moment when delaying becomes more expensive than deciding. Your fifth sentence is, ખાસ કરીને કારણ કે ખર્ચ વધી રહ્યા છે, એક નિર્ણય જરૂરી છે. in English, especially since costs are rising, a decision is needed. Useful words here are, ખર્ચ for costs, વધી રહ્યા છે. for or rising, નિર્ણય for decision, જરૂરી. for necessary. Picture a calculator sweating while bills stack up like a tower. The calculator clears its digital throat and says, એક નિર્ણય જરૂરી છે. a longer variant is, અમે રાહ જોઈ શકતા નથી, ખાસ કરીને કારણ કે ખર્ચ વધી રહ્યા છે, એક નિર્ણય જરૂરી છે. this kind of sentence is ideal for business, budgeting, planning, and formal recommendations. It also works in daily life when your grocery bill starts looking like a historical tragedy. Say it in 2 parts. ખર્ચ વધી રહ્યા છે. એક નિર્ણય જરૂરી છે. Quick dialogue drill. Now you will hear the phrases in a mini story. Just listen first, then repeat your favorite lines. Chairperson, the calendar is blinking again. Analyst, અંતિમ સમયમર્યાદા પૂરી થતી હોવાથી તરત કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. researcher, I finished the report. Reviewer, wonderful, but. માહિતી ગેરહાજર છે. Therefore. મૂલ્યાંકન પડકાર માટે સંવેદનશીલ છે. Chairperson, any objections? Room. Chairperson, કોઈ વાંધો ઉઠાવતું નથી, તેથી પ્રસ્તાવ સ્વીકારાયેલ માનવામાં આવે છે. advisor, there are still 3 possible plans. Team lead, then. જ્યાં સુધી વિકલ્પો હાજર હોય, ત્યાં સુધી તેનું તોલમોલ કરવું જોઈએ. Accountant, the numbers keep getting worse. Manager, ખાસ કરીને કારણ કે ખર્ચ વધી રહ્યા છે, એક નિર્ણય જરૂરી છે. quiz time, no panic. You have got this. If you miss one, that is not failure. That is just your brain doing lunges. What is the Gujarati for, since the deadline is expiring, action must be taken immediately? Answer. અંતિમ સમયમર્યાદા પૂરી થતી હોવાથી તરત કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. How do you say, the data are missing? Answer. માહિતી ગેરહાજર છે. What means, the proposal is considered accepted? Answer. પ્રસ્તાવ સ્વીકારાયેલ માનવામાં આવે છે.
How do you say, it must be weighed, in this formal sense? Answer. તોલમોલ કરવું જોઈએ. What is the Gujarati for, a decision is needed? Answer. એક નિર્ણય જરૂરી છે. Friendly conclusion. Nice work. You just handled formal Gujarati like a calm professional with excellent stationery. Today you practiced 5 advanced English to Gujarati ideas for urgency, evidence, agreement, comparison, and decision-making. You learned how to say, અંતિમ સમયમર્યાદા પૂરી થતી હોવાથી તરત કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. જેટલા હદ સુધી માહિતી ગેરહાજર છે, એટલા હદ સુધી મૂલ્યાંકન પડકાર માટે સંવેદનશીલ છે. કોઈ વાંધો ઉઠાવતું નથી, તેથી પ્રસ્તાવ સ્વીકારાયેલ માનવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી વિકલ્પો હાજર હોય, ત્યાં સુધી તેનું તોલમોલ કરવું જોઈએ. and. ખાસ કરીને કારણ કે ખર્ચ વધી રહ્યા છે, એક નિર્ણય જરૂરી છે. Thank you for learning with me. Keep practicing out loud, repeat the phrases slowly, and come back again soon. Your Gujarati is growing, and yes, even your imaginary office plant is impressed.